tugenda wa New Zealand eno video by the way wandigigezezaako abantu abasinga muli awo oli ogamba tomanya ngezezaako ebintu bingi tebinkolera gezaako try as much as possible especially abantu mwenna abatalina sente nga tolina kiddako wandigezezaako gino emirimu yes Muli mutya mwenna Jimuwanga yakasome mwasuze bulungi. Thank you so much for watching Marshall Edwards 920 n'okugirecommendinga abantu abasinga. Tugenda tutandikirawo yes as quick as possible. Genda ku Google yoteekamu ekigambo tradestaff.co.nz tradestaff.co.nz yes. Jangu waneno beno gundi it's a recruitment gundi agency ate eyambako n'abantu in case you are international kati waneno we openinga weno gundi bakugambirawo please be aware they appear to multiple scam sources posing as trade staff advertising roles that do not exist. If you are looking for work and you want to apply for because of it, please do so through www.wetuli waneno obochitegedde wano kweno gundi www.tradestaff.co.nz obani bakugamba then osobola okubirako enesimu yabwerere kansubira ekyo tukitegedde tugeza n'ogenda kubanga websites nyingi nnyo oteekamu gundi kati waliwo ez'abafere making sure tugenda kuyaba fere link njitadde wano wansi anyway anjijewawo tugende maaso so jangu waneno okebe olabe looking for work jangu waneno okebere gowena obuyina omulimu gwomanyi mu mutwe oba kiki like nga onogamba oba industry ki oba construction katugezo yagala construction nogamba bakangeze kansaachinga osobola oteekako like osobola searchinga kati wano kati nga onolaba bano ba electricians bano ba gundi bano ba plumber bano ba ki by the way these jobs are very easy omuntu yenna okujja applyinga ko kubanga tegitwala banga panvu ebiseera ebisinga emails zibeerako so togenda ku training nnyo that I'm going to strain bichi nga ogenda okulaba kati nga tetuna bagenda eyo kangenda kulaga kati eno New Zealand era bagenda kuletako n'emirimu gya Australia kitegeera kubanga they are neighbors kiringa Uganda ne Kenya obo kitegedde balinga mukazi na musajja oba muganda wono so that is how it is katugezo yagala kugira kangezo oba roof maintenance because ebitya jangu waneno okwatewo wonokwata ogenda kusoma ku mulimu ogwo obo kitegedde bagamba temporary ekirala wolaba omulimu nga gwa temporary please don't apply on that job kubanga temporary baagala omuntu nga taliwo kati gwe wenanga oyagala visa sponsorship jobs nga olieri ekirala bannayuganda temwawula visa sponsorship jobs kitegeeza nti basobola okwemployinga omuntu ali outside naye abannayuganda abasinga golooza visa sponsorship jobs bagenda kuwa each and everything nedda sibe bakuzaala sibe bamaama bo sibe bataata bo ekintu kyokka kye bakuwa ogenda kusula na contract that is it kitegedde ebisigadde tiketi biki byonna just gundi ezimu zeziyinza okuyambako but visa fee twala tugende byonna you have to do it yourselves kitegedde yes ebintu by'obwerere mu bijjemu mubeere nga like tobiteekako nnyo maanyi oba kitegeera yes jangu waneno olaba omulimu kati oyinza okusanga omulimu nga gwa permanent katugeze nga guneeno ngeza I'm not really sure oba gwa permanent kati guno gwa temporary anyway tusobola okujja wano kenyini obuteekooya nogamba waneno ne tugira job oyinza ogamba nursing waneno oba nogamba location kati go making sure nti ofuna omulimu guno nga gwa permanent as in permanent nga guliko ekigambo permanent okitegeera yes gokubeera nga at least basobola okudda mu temporary tebasobola kuwa visa sponsorship yes era waneno ku side waneno osobola okujja n'oteekawo full time oba kitegedde full time n'ogira full time so emirimu gya full time bajja gikuleetera wali eri tuwadde tugize nga eri mu temporary ne kati eri mu full time kati wokuleeta ku full time osobola okukwata ku mulimu n'ogamba nti kati nga guneeno wano type it is full time n'olaba namba n'olaba ne sente bwe biti kati gwe kennyini bino ebintu si bizibu ekintu ky'okola ojja n'oteekawo resume yo what is your entitlement to work in New Zealand nojja waneno waliwo emirimu n'ogamba work oba not eligible to work which means tokola ki toyina visa tell us about your skills biki ng'oteekawo ng'ojja waneno where in New Zealand bikoze bitya ebiseera ebisinga wano ebiseera ebimu tubeera nabyo oba kitegeera so wobanga okyexplaininze waneno waggulu omuntu asobola kitegeera enamba y'essimu ne tuteekako kangeze +256 +2
+256 so otekawo +256 then ogenda maaso. So waliwo emirimu egimu nga bagala muntu nga ali mu New Zealand ne wabeerawo emirimu emirala ng'agala muntu nga tali New Zealand. Kansubire eno video ekuyambyeko gwe wenna naali kugambe wandibadde okola ki wekolera ebintu bino eno n'ogezesa kubanga tomanya abaana batambula. So ngenda baleetera omuvubuka eyafuna omulimu nga ava Uganda ng'agenda New Zealand. So I don't want us to play with these things cause Mukama asobola okuyamba omukisa gwo ne gukola ki ne gubeerawo. Mbaagala nnyo. May God bless you. Ciao, ciao.